Racist cop punches Big Shark's daughter, but Big Shark destroys him with his fist. A crisp autumn sun rose over the bustling city streets, its warmth hardly cutting through the chill in the air. Shaquille Big Shark O'Neal, NBA legend, entrepreneur, and proud father, was home for a short break between business trips. That day, his teenage daughter Miara had errands to run. Normally, Shaq drove her everywhere, but she insisted she was old enough to handle things on her own. Against his protective instinct, he relented, letting her borrow a modest sedan. Miara had her father's tall stature and gentle smile. At 17, she exuded a measured confidence, shaped by lessons her dad instilled in her about kindness, respect, and standing up for others. She slipped out of their family home with a wave, promising to be back soon. Shaq, double-checking security alarms, reminded her to stay safe. She gave him an affectionate eye roll and repeated, "I'll be fine, Dad. Relax." The city was busy with weekend traffic. Miara headed downtown to pick up groceries and supplies for a community service project. On the way, she sang along to a playlist of R&B classics and her father's old hip-hop favorites. She parked near a small neighborhood market known for its fresh produce, grabbed her tote bag, and hopped out. As she strolled across the sidewalk, her phone buzzed. Shaq texted a friendly, "All okay." She responded with a thumbs-up emoji and said about her errand. The air was vibrant with locals chatting, produce vendors calling out prices, and passing cars honking. She'd barely made it halfway to the store entrance when a police cruiser rolled around the corner. Miara glanced over politely, but didn't think much of it until the car pulled to a sudden stop, lights flashing. A tall, broad-shouldered officer stepped out, eyeing her with a scowl. His name tag read, Officer Lin. Approaching her with a stiff gait, he barked, "Hey you, what are you doing around here?" Confused, Miara paused. Running errands," she said, mustering a polite tone. "Is there a problem, officer?" His glare hardened. "You match a description," he snapped. "Suspicious activity's been reported in the area. Someone loitering, causing trouble. Show me your ID." Miara's stomach twisted. She'd faced subtle prejudice before, but never from a cop so openly hostile. She kept calm. "I'm not loitering," she explained. "I parked just there to buy groceries." Officer Lin snorted, looking her up and down. "You getting smart with me, girl? I said ID. Right now." The tension bristled. Miara took out her wallet to hand over her driver's license. Lin glanced at it, then tossed it back with a sneer. "A fancy name doesn't mean you aren't trouble," he spat. "People like you always think you can wander wherever you want." She stiffened at the insult. "People like you" was all too telling. "I'm not causing trouble," she repeated, voice shaking slightly. "I'm just here to shop." He stepped closer, looming. "You better watch your mouth, or I'll watch it for you." Her heart pounded. She began backing away, phone in hand. She decided to record this. If it escalated, she'd seen enough stories to know how these encounters sometimes ended. "Officer," she said carefully, "I have every right to stand here. Please let me go on my way." The veins in Lin's neck bulged. His eyes flicked to her phone. "You trying to film me?" he growled. "You better not." Miara opened her mouth to reply, but it was too late. He surged forward in one swift, violent movement. The punch caught her left cheek full on, sending her reeling to the asphalt. A wave of searing pain blurred her vision as onlookers gasped. She landed hard, the jolt smashing her phone against the ground. A hush swept over the previously busy street. On the ground, Miara felt throbbing pain and sudden tears of shock. The officer towered, fist clenched,
a hateful scowl twisting his face. "That'll teach you," he spat. People rushed in, forming a distressed circle. Someone shouted, "Hey, you can't do that. She's just a kid." Another dialed 911. A few started to record, capturing the scene for evidence. Then, from behind the crowd, a powerful voice boomed. Miara's head turned as a towering figure tore through the circle. 6'1", broad as a wall, Big Shaq emerged, face etched with urgent fury. He'd gotten a frantic call from a passerby who recognized Miara. Without hesitation, he raced downtown, weaving through traffic at breakneck speed. "Dad!" Miara croaked, relief flooding her. Un policier raciste frappe la fille de Big Shaq, mais Big Shaq le détruit avec son poing. Un soleil d'automne crispé se leva sur les rues animées de la ville, sa chaleur peinant à percer le froid dans l'air. Shaquille Big Shaq O'Neal, légende de la NBA, entrepreneur et père fier, était chez lui pour une courte pause entre deux voyages d'affaires. Ce jour-là, sa fille adolescente, Miara, avait des courses à faire. Normalement, Shaq la conduisait partout, mais elle insista pour dire qu'elle était assez grande pour se débrouiller seule. Contre son instinct protecteur, il céda, la laissant emprunter une modeste berline. Miara avait la grande stature de son père et un sourire doux. À 17 ans, elle dégageait une confiance mesurée, façonnée par les leçons de son père sur la gentillesse, le respect et la défense des autres. Elle s'échappa de leur maison familiale avec un signe de la main, promettant de revenir bientôt. Shaq, vérifiant à nouveau les alarmes de sécurité, lui rappela de rester prudente. Elle lui lança un regard affectueux, roula des yeux et répéta « Je vais bien, papa, relax ». La ville était occupée avec le trafic du week-end. Miara se dirigea vers le centre-ville pour récupérer des courses et des fournitures pour un projet de service communautaire. En chemin, elle chanta sur une playlist de classiques R&B et de vieux morceaux de hip-hop de son père. Elle se gara près d'un petit marché de quartier réputé pour ses produits frais, attrapa son sac et sortit du véhicule. En traversant le trottoir, son téléphone vibra. C'était un message de Shaq, demandant si tout allait bien. Elle répondit avec un emoji de pouce levé et lui parla de ses courses. L'air était vibrant de gens qui discutaient, de marchands de produits qui criaient leurs prix et de voitures qui klaxonnaient. Elle n'était qu'à moitié près de l'entrée du magasin lorsqu'un cruiser de police tourna au coin de la rue. Miara jeta un coup d'œil poliment, mais ne s'en préoccupait pas, jusqu'à ce que la voiture s'arrête brusquement, les feux clignotant. Un officier grand et large sortit du véhicule, la fixant avec un regard noir. Son badge indiquait « Officier Lin ». Il s'approcha d'elle, d'un pas rigide, et lança « Hé, toi, que fais-tu ici ?» Confuse, Miara s'arrêta et répondit « Je fais des courses ». Elle ajouta sur un ton poli « Il y a un problème, officier ?» Son regard s'intensifia. « Tu corresponds à une description ?» répondit-il. Des activités suspectes ont été signalées dans le coin. Quelqu'un traînait et causait des problèmes. Montre-moi ta carte d'identité. L'estomac de Miara se serra. Elle avait déjà fait face à des préjugés subtils, mais jamais d'un policier aussi ouvertement hostile. Elle garda son calme. « Je ne traîne pas, » expliqua-t-elle. « Je me suis garé là pour acheter des courses. » L'officier Lin renifla, la scrutant de haut en bas. « Tu te moques de moi, petite. J'ai dit, ta carte d'identité, maintenant. » La tension monta. Miara sortit son portefeuille pour lui remettre son permis de conduire. Lynn le regarda, puis le lança avec un ricanement. « Un joli nom ne veut pas dire que tu n'es pas un problème, » cracha-t-il. « Les gens comme toi pensent toujours qu'ils peuvent aller où ils veulent. » Elle se tendit à l'insulte. « Les gens comme toi étaient trop révélateurs. Je ne cause pas de problème, » répéta-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je suis juste là pour faire mes courses. » Il s'avança, menaçant. « Tu ferais bien de surveiller ta langue, sinon je vais le faire pour toi. » Son cœur battait la chamade. Elle commença à reculer, son téléphone à la main, décidant d'enregistrer. La scène au cas où ça dégénérerait. Elle avait vu assez d'histoires pour savoir comment ces rencontres pouvaient parfois finir. « Officier, » dit-elle prudemment, « j'ai parfaitement le droit d'être ici. Laissez-moi passer. » Les veines du cou de Lin saillirent. Ses yeux se dirigèrent vers son téléphone. « Tu essaies de m'enregistrer ?» grogna-t-il. « Tu ferais bien de ne pas. »
Miara ouvrit la bouche pour répondre, mais il était trop tard. Il se lança vers elle dans un mouvement violent et rapide. Le poing la frappa sur Register la joue gauche, l'envoyant se vautrer sur le pavé. Une douleur brûlante brouilla sa vision, tandis que les passants réagissaient avec étonnement. Elle tomba durement, le choc écrasant son téléphone contre le sol. Un silence envahit la rue autrefois animée. Au sol, Miara ressentit une douleur intense et des larmes de choc. L'officier se tenait au-dessus d'elle, le poing serré, une grimace haineuse déformant son visage. « Ça t'apprendra !» cracha-t-il. Les gens se précipitèrent, formant un cercle inquiet. Quelqu'un cria « Hé, tu ne peux pas faire ça, c'est juste une gamine !» Un autre appela le 911, tandis que quelques-uns commençaient à enregistrer la scène pour fournir des preuves. Puis, du fond de la foule, une voix puissante retentit. Les têtes se tournèrent alors qu'une silhouette imposante traversait le cercle. Big Shaq, large comme un mur, émergea,